Hallelujah. இந்த சாயங்கால வேளை ஆராதனைக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். We praise and thank the Lord for this time of worship in the evening. In the cool of the day, the Lord walked with Adam and Eve, and here, surely He is here, and His mighty presence is here amidst us. So let us lift up our voices and thank Him and praise Him, for He is great, for He is wonderful, for He is awesome, He is powerful. Oh, there is healing in His wings. The Son of Righteousness rises with healing in His wings. Oh, hallelujah. Let us thank Him and praise Him. சபையே நாம் கர்த்தரை நாம் துதித்து ஆராதித்து அவருடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்துவோம். ஹோரி கமம ஷகரா ஹரரா தெகேரா புதிய பாபா பாபா ஹோரி கரரா ஷகரா ஹரரா தெகேரா முந்தே அமம மம ஹோரி பாபா ஷகரா ஹரரா தெகேரா புதிய பாபா பாபா பாபா. Hallelujah, Jesus. We exalt you, Master. We magnify you. We thank you, Lord, oh Master, for this service. We thank you, Lord, oh Master, that we are able to come and worship you in spirit and truth and in liberty, oh Lord. We thank you, Jesus. We bless this service. இயேசுவே, இந்த ஆராதனையை ஆசீர்வதிக்கிறோம். Pour out your spirit, oh Master. Pour out your spirit, oh Lord. Pour out your spirit, oh Master. Oh, hallelujah. Let us speak in tongues, church. Rika mama mashakara raharara tekere la budia baba baba ba. Horia mama mashakara raharara tekere la mundea baba baba ba. Hori karara rashahara karala mundea baba 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 ba. Rikarara rakarara karara karara karala mundea mama mama ma. Ria baba bashakara rakara rakara la harara tekere rekere la mundea mama mama ma. Huria baba bashakara rakara la harara tekere rekere la mundea mama mama mama. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, come and dwell, O Lord, O Master, amidst our praises. Anoint, lead us and take us through. We bless this service, O Master. We bless this service. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray, believing. Amen. Amen. எழுப்பி நின்று நாம் கர்த்தரை ஆராதிப்போம். ரூத்து மாலிக் சொன்னபடி ஆராதனைகளை வழி நடத்துவார்கள். Hallelujah. Hallelujah. As sure as gold is precious and the heart is sweet, Lord, you love this city and you love these streets. Amen. Every child out playing by the old front door, every baby laying on the bedroom floor, every dreamer dreaming in his dead and joy, every driver driving through the rush hour. I feel it in my spirit, feel it in my bones. Your goodness and revival bring them all back home. Amen. I can hear the thunder in the distance. It's like the train on the edge of the town. I can feel the brooding of your spirit. Amen. Lay your burdens down. Lay your burdens down. From the preacher preaching when the well is dry, to the lost soul reaching for a higher high, from the young man working through his hopes and fears, to the widow walking through the wave of tears. Every man and woman, every old and young, every father's daughter, every mother's son. I feel it in my spirit, feel it in my bones. Your goodness and revival bring them all back home. Amen.
can hear the thunder in the distance. It's like the train on the edge of the town. I can feel the brooding of your spirit. Come lay your burdens down. Lay your burdens down. I can hear the thunder in the distance, like the train on the edge of the town. I can feel the brooding of your spirit. Lay your burdens down. Lay your burdens down. I can hear the thunder in the distance, like the train on the edge of the town. I can feel the brooding of your spirit. Come lay your burdens down. Lay your burdens down. Hallelujah. Hallelujah. நம்முடைய தேசத்துக்கு கர்த்தர் ஒரு எழுப்புதலை தர போகிறார். The Lord is going to send a revival on our land. Hallelujah. 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 கர்த்தர் அதை நிச்சயமாகவே செய்ய போகிறார். He's going to do it for us. Hallelujah. Hallelujah. ஆராதிக்கிறோம் ராஜா. God, we worship you. அவர் துதிகளின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவர். He lives among the praises of his people. அவரையே நாம் துதிக்க இங்க வந்திருக்கிறோம். We have come here to worship him. ஒரு பழைய பாடலை பாடுவோம். We'll sing this old song. Hallelujah. துதித்து பாடிட பாத்திரரே துங்கவனே சுவிநாமமதே துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் தூயனை நேயமா ஸ்தோத்தரிப்போமே அற்புதமே அவர் நடத்துதலே ஆனந்தமே பரமானந்தமே நன்றியாளுள்ளமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம் நன்றியாளுள்ளமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம் கடந்த நாட்களில் கண்மணி போல் கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே கடந்த நாட்களில் கண்மணி போல் அமேன் கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே காத்தரையே நம்பி ஜீவித்திட கிருபையும் மீந்தத ஸ்தோத்தரிப்போமே அற்புதமே அவர் நடத்துதலே ஆனந்தமே பரமானந்தமே நன்றியாளுள்ளமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம் நன்றியாளுள்ளமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம் வாஞ்சைகள் தீர்த்திட வந்திடுவார் வாரும் என்றே நாம் அழைத்திடுவோம் வாஞ்சைகள் தீர்த்திட வந்திடுவார் வாரும் என்றே நாம் அழைத்திடுவோம் வானத்திலே ஒன்று சேர்த்திடும் நாள் விரைந்து நெருங்கிட ஸ்தோத்தரிப்போமே அற்புதமே அவர் நடத்துதலே ஆனந்தமே பரமானந்தமே நன்றியாளுள்ளமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம் நன்றியாளுள்ளமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம் அக்கினியூடாய் நடந்தாலும் நாம் ஆழியின் தண்ணீரை கடந்தாலும் அக்கினியூடாய் நடந்தாலும் ஆழியின் தண்ணீரை கடந்தாலும் சோதனையோ மிக பெருகினாலும் ஜெயம் நமக்கீந்ததா ஸ்தோத்தரிப்போமே அற்புதமே அவர் நடத்துதலே ஆனந்தமே பரமானந்தமே நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே
பொங்கிடுதே நம் ஹல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Our God is with us. நம் அக்கினியோடு சென்றாலும் சரி, If we go through the fire, தண்ணீர் நம்மேல் அக்கினி நம்மேல் பற்றுவதில்லை. the fire would not touch நம் us. தண்ணீரோடு சென்றாலும் சரி, If we would walk through the அந்த tears, தண்ணீர் நம்மேல் புரளுவதே இல்லை. if we walk through the waters, அவர் that நம்மோடு waters கூட will not எப்பொழுதும் overflow us. இருக்கிறார். For He is always with us. ஹல்லேலூயா Hallelujah. ஹல்லேலூயா Hallelujah. ஹல்லேலூயா Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. உம்மை ஆராதிக்கிறோம் Lord, we ராஜா. worship you, உம்மை God. துதிக்கிறோம் அப்பா. Lord, we worship you, உமக்கு Father. துதியின் சிங்காசனத்தை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம் அப்பா. Lord, we build a throne of praise to you, Master. உம்மை உயர்த்துகிறோம் ராஜா. Lord, we lift your name, உம்மை O உயர்த்துகிறோம் Master. We அப்பா. lift up your name, உம்மை O Father. உயர்த்துகிறோம் அப்பா. We lift up your name, Jesus. ஊரபா Hallelujah. ஷேகலரபா ஊரபாத்தினா. இன்ஹல்லவர் ராஜா. ஹல்லேலூயா. இன்ஹல்லவர் அப்பா. அவர் நமக்கு சுகம் தர வல்லவராக இருக்கிறார். Lord, you're powerful to heal us. நம் காலையில கேட்ட வண்ணமாய் Just as we heard this அவருடைய morning, இரத்தத்தினாலே நமக்கு சுகம் உண்டு. we are healed by நம்முடைய the எல்லா blood. காரியத்தையும் அவர் சிலுவையிலே அவர் எடுத்து விட்டார். He took everything of us on the cross. நாம் இருக்க வேண்டிய இடத்திலே அவர் இருந்து விட்டார். He died in our place. நாம் கொடுக்க வேண்டிய எல்லா கிரியத்தையும் அவர் செலுத்தி விட்டார். He has paid it all. ஆகவே இன்று நமக்கு விடுதலை. So today we have the victory. ஆகவே இன்று நமக்கு விடுதலை. We have the victory. எல்லா காரியத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை. We have the victory in everything that we நம்முடைய do. துக்க நாட்கள் முடிந்து போயிற்று. All the days of mourning are over. நம்முடைய காத்திருப்பு முடிந்து போயிற்று. Your waiting is over. அவர் எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு கொண்டு வந்து விட்டார். He brought an end to all of it. சுகம் பிள்ளைகளுடைய அப்பமாக இருக்கிறது. Healing is children's bread. அது நமக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிறார். The Lord has given it to நாம் us. அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். We are His children. அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிற புத்திர சுவிகாரம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. We have the spirit of sonship with which we could call Him Abba Father. ஆகவே சந்தோஷமா இந்த பாடலை பாடுவோம். So we'll sing this song with great joy, விசுவாசத்தோடு பாடுவோம். with faith. ஆமென். நான் சுகமானே, நான் சுகமானே புண்ணியரின் காயங்களால் நான் சுகமானே, நான் சுகமானே புண்ணியரின் காயங்களால். ஹல்லேலூயா 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 ஆனந்தமே. ஹல்லேலூயா 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 ஆரோக்கியமே. பிள்ளையினாப்பம் பிள்ளையினாப்பம் பிள்ளையான எனக்கல்லோ. பிள்ளையினாப்பம் பிள்ளையினாப்பம் பிள்ளையான எனக்கல்லோ. என் நோய்கள் தீர்த்தார், என் நோய்கள் தீர்த்தார் சாபமான சிலுவையில். என் நோய்கள் தீர்த்தார், என் நோய்கள் தீர்த்தார் சாபமான சிலுவையில். நான் ஏன் சுமப்பேன், நான் ஏன் சுமப்பேன் சுமந்த பின்னமே. நான் ஏன் சுமப்பேன், நான் ஏன் சுமப்பேன் எந்தரேசு சுமந்த பின். யெகோவா தேவன், யெகோவா தேவன் எந்த நல்ல பரிகாரி. யெகோவா தேவன், யெகோவா தேவன் எந்த நல்ல பரிகாரி. பரிபூர்ண ஜீவன், பரிபூர்ண ஜீவன் பரறிந்த ஜீவனிது. பரிபூர்ண ஜீவன், ஆமென். பரிபூர்ண ஜீவன் பரறிந்த ஜீவனிது. இயேசுவின் ரத்தம், இயேசுவின் ரத்தம் பேணி போக்கும் நல்மருந்து. இயேசுவின் ரத்தம், இயேசுவின் ரத்தம் பேணி போக்கும் நல்மருந்து. பலவீன நல்ல, ஆமென். பலவீன நல்ல
தேவன் சொன்னார் பலவீனன் அல்ல, பலவீனன் அல்ல, பலவான் நான். தேவன் சொன்னார் நான் சுகமானேன், நான் சுகமானேன், புண்ணியவின் காயங்களால் நான் சுகமானேன், நான் சுகமானேன், புண்ணியரின் காயங்களால். ஹல்லேலூயா, 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 ஆனந்தமே. ஹல்லேலூயா, 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 ஆரோக்கியமே. ஹல்லேலூயா, ஆரோக்கியமே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நான் சுகமானேன், I am healed. நான் சுகமானேன், நான் சுகமானேன். I am healed. புண்ணியரின் காயங்களால் நான் சுகமானேன். Because of the wounds of my God, I am healed. என்ன ஆனந்தம், What a joy. என்ன ஆனந்தம். What a joy. ஹல்லேலூயா, உம்மை ஆராதிக்கிறோம். Hallelujah, we உமக்கு worship நன்றி you. செலுத்துகிறோம் அப்பா. God, we thank you, Father. ஆவியானவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. Holy Spirit of God, we thank you. இந்த இடத்துல நீர் இருக்கிறீர், உம்மை வரவேற்கிறோம் அப்பா. God, you are in this place and we welcome you, Lord. ஓ ரபாஷிய La கலரபா kalara shia talara papala kalara baba baba. Oriala raparati kalara shatalara. We worship you, Father. Oh, Holy Spirit, we worship you, Father. We lift you up, Father. We lift you up, Jesus. We lift you up, Holy Father. Spirit, we welcome you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O rabashia karabota. There's nothing worth more. Amen. There is nothing worth more Yes, Lord. that'll ever come close. Amen. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Amen. It's your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. There is nothing worth more Amen. that'll ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Yes, it's your presence, oh Father. I've tasted and seen Amen. of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. You'll be welcome, Lord, Lord. come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Welcome, Lord. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord.
experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Hallelujah. Hallelujah. அப்பா உமக்கு நன்றி ராஜா. உம்முடைய அன்பிற்காய் நன்றி அப்பா. Thank you for your love, O உம்முடைய Father. மாறாத அன்பிற்காய் நன்றி. Thank you for your love that never fails us, உம்முடைய God. மாறாத அன்பிற்காய் நன்றி அப்பா. Lord, your love never fails us. எங்களை கைவிடுகிறதே இல்லை ராஜா. Lord, you never let us down. எங்களை கைவிடுகிறதே இல்லை. Oh, you never let us down. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank you, dear Lord. உமக்கு நன்றி We செலுத்துகிறோம். thank you, Lord. நீர் சொன்ன வாக்கை நிறைவேற்ற வல்லவராக இருக்கிறீர் அப்பா. Lord, you are faithful to fulfill the promise that you've given us. Amen. Amen. நீ நல்லவர் ராஜா. You're so good, Lord. You're so faithful, Father. Nothing I want that your love doesn't offer. Nothing I've done that your grace won't cover. It's not over till you say so. You are faithful, God, you're faithful. The cross is all the confidence I need. Your love won't give up on me. You never make a promise you don't keep. Yes, Lord. Your love won't give up on me. Calling me back to the place where I started. Lost my way, but I'm not forgotten. Amen. It's not over till you say so. You are faithful, God, you're faithful. The cross is all the confidence I need. Your love won't give up on me. You never make a promise you don't keep. Yes, Lord. Your love won't give up on me. The cross is all. The cross is all the confidence I need. Amen. Your love won't give up on me. Your love won't give up, Lord. Yeah. You never make a promise you don't keep. Yes. Your love won't give up on me. No matter how far I run into your love. And when I'm falling apart, you won't let me go. No matter how far I run into your love. And when I'm falling apart, you won't let me go. No matter how far I run into your love. and when I'm falling apart, you won't let me go. The cross is all the confidence I need. I need your Father. Your love won't give up on me. Amen. You never make a promise you don't keep. Oh, your love won't give up on me.
cross is all the confidence I need. Yes, I need. Your love won't give up on me. You never make a promise you don't keep. Yes, Lord. Your love won't give up on me. The cross is all the confidence I need. Yes, I need. Your love won't give up on me. Amen. You never make a promise you don't keep. Your love won't give up on me. Within the veil, Yes, Lord. I now would come into thy holy place. Yes, Lord. To look upon thy face. I see such beauty there, none other can compare. I worship thee, my Lord, within the veil. Did I what a பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறோம் அப்பா. வரும்போது ஒரியபாஷியா கலபௌரபாதினா முகம் காண பிரவேசிக்கும் போது சௌந்தரியத்தை காண்பேன். ஆமென். நீகரில்லாததாய் அங்கே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன். Hallelujah. 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 உம்மை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம் ராஜா. இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே உம்மை ஆராதிக்க உம்மை காண வந்திருக்கிறோம் அப்பா. ஓரியபாஷியே கலரபௌரபாதினா உம்மை உயர்த்துகிறோம் ராஜா. உம்மை உயர்த்துகிறோம் அப்பா. உம்மை உயர்த்துகிறோம் ராஜா. We lift you up, Lord. உம்மை உயர்த்துகிறோம் ராஜா. We lift you up, Jesus. நல்லவரப்பா. You're worthy, God. You're worthy. நல்லவராஜா. Lord, you are good. உம்முடைய பிரசன்னத்திற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. Thank you for your presence, O Lord. உமக்கு நன்றி ராஜா. உமக்கு நன்றி அப்பா. உமக்கு நன்றி ராஜா. We thank you, Lord. உமக்கு நன்றி அப்பா. We thank you, Jesus. உமக்கு நன்றி அப்பா. We thank you, உமக்கு நன்றி Jesus. ராஜா. We thank you, Lord. உமக்கு நன்றி அப்பா. We thank you, ஓ Jesus. நீர் உண்மையுள்ளவராகவே இருக்கிறீர். உமக்கு God, நன்றி you are அப்பா. good, O Lord. ஓ நீர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறீர். You are உமக்கு நன்றி faithful, ராஜா. O Father. You are faithful, dear Lord. ஓ எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறீரே உமக்கு நன்றி You அப்பா. are in the midst of us, O Father உம்முடைய God. பிரசன்னத்திற்காக நன்றி ராஜா. Thank you for your presence, O Lord. உம்முடைய
உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் அப்பா. We lift your name up high, O Master. எங்களோடு கூட நீர் பேசுவீராக ராஜா. Speak to us, Lord. உம்முடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தையை தருவீராக. Give us your living word. உம்மிடத்திலிருந்து உம்முடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் செல்லட்டும். Help us to leave this place receiving the word from your throne. உம்மை மாத்திரமே நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம். We have trusted in you, O உம்மை God. மாத்திரம் நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் We have அப்பா. trusted only in you, O God. உங்களை முழுமையாக உமக்கென்றே தருகிறோம். Oh Lord, we've surrendered ourselves to you, Jesus. நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக. You alone be glorified. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல In பிதாவே. Jesus' name I pray. ஆமென். Amen. 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 கர்த்தருடைய தசம்பாகத்தருடைய காணிக்கையும் செலுத்திவிட்டு அமரலாம். We'll give in his tithes and our offerings as we settle down. பாஸ்டர் வந்து நம்மத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வார்கள். கரங்களை தட்டி வரவேற்கலாம். Pastor will come forward and bring God's word. We greet you this evening time in the name of the living Lord. It's wonderful to be in the presence of the Lord. How many of you believe that? Where can we run away from the presence? கர்த்தருடைய பிரசன்னம் அருமையானது. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்திலிருந்து நாம் வேற எங்க செல்ல முடியும்? See, this morning we heard about that great transaction that had taken place on the cross. கல்வாரி சிலுவையிலே நடைபெற்ற அந்த பெரிய பரிமாற்றத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம். See, the meaning of Lord's table. கர்த்தருடைய பந்தியின் முக்கியத்துவம். See, the purpose of the devil. சத்ருவானவன் என்ன முயற்சிக்கிறான்? No, his purpose. அவனுடைய நோக்கம். He kills, he first steals. அவன் திருடுகிறான். And then he kills. அவன் பின்பாக அவன் கொல்லுகிறான். And then he destroys. அதன் பின்பாக அவன் அழிக்கிறான். This is what he had done from the beginning. முதலில் இருந்தே ஆதியிலிருந்தே அவன் எப்படியாக மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருந்தான். This morning I explained to you taking the example of Moses. மோசேயின் உதாரணத்தை குறித்து நான் கூறினேன். God gave Moses the clear purpose of his life. மோசேக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையின் அவன் எப்படியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா கோணத்திலிருந்தும் கர்த்தர் அவனிடத்திலே பேசிக் கொண்டிருந்தார். God said he is going to lead the people into Canaan. கானான் தேசத்திற்குள்ளாக மக்களை அவர் வழிநடத்த போகிறார் என்று சொன்னார். But the same God could not take him to Canaan because he had failed the Lord in between. ஆனால் சொன்ன அதே தேவன் அவனை அந்த கானான் தேசத்திற்குள்ளாக கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. God had to modify the purpose in Moses' life. மோசேயினுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய திட்டத்தை அவர் திரும்பவுமாக அதை மாற்ற வேண்டியிருந்தது. And God said, you will see Canaan but you will not enter Canaan. நீ கானானை பார்ப்பாய் ஆனால் கானானுக்குள்ளாக நீ பிரவேசிக்க முடியாது என்று கூறினார். Hallelujah. Hallelujah. But in the New Testament, what is the great difference between the Old Testament and New Testament? புதிய ஏற்பாட்டிலே புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் பழைய ஏற்பாட்டிற்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம்? Jesus came. இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். Devil robbed Jesus of everything. சத்ருவானவன் இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவிலிருந்து அவன் பிடுங்கி Even எடுத்ததை till போல the last தோன்றியது. dress that he was wearing, அவர் devil உடுத்தியிருந்த robbed it. அவருடைய கடைசி வஸ்திரம் வரைக்கும் அங்கி வரைக்கும் அவரிடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. And ultimately using the chief priest, he killed Jesus. பிரதான ஆசாரியனை உபயோகப்படுத்தி இயேசு கிறிஸ்துவை கொன்றான். And then he wanted to destroy the gospel. அதன் பின்பாக சுவிசேஷத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான். No, he thought he had destroyed it. அதை அழித்து விட்டோம் என்று யோசித்தான். But God sent the Holy Spirit ஆனால் கர்த்தரோ பரிசுத்த ஆவியானவரை and raised அனுப்பினார். Jesus up. இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் So திரும்பவும் John உயிரோடு 10:10 எழுப்பினார். says the purpose of the devil and the purpose of Jesus. யோவான் 10:10 கூறுகிறது சத்ருவானவனுடைய நோக்கமும் இயேசுவினுடைய நோக்கமும். The purpose of the devil சத்ருவானவனுடைய நோக்கம் is to steal அவன் திருடுகிறான், and kill கொலை செய்கிறான், and destroy. அழிக்கிறான். And it had happened for us, for our sake, over Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்காக No. நமக்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் பேரிலே அந்த காரியம் நடைபெற்றது. Hallelujah.
See, God allowed himself to be robbed, to be killed, and to be destroyed. நமக்காக இயேசு கிறிஸ்து அவர் தன்னையே அப்படியாக அவன் திருடவும் அவன் கொல்லவும் அழைக்கவும் அவர் விட்டார், ஒப்பு கொடுத்தார். And that is one of the reasons எனவேதான் he could transact in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் இந்த பரிமாற்றத்தை செய்ய The முடிந்தது. purpose for Jesus is இயேசுவினுடைய நோக்கம் to give life ஜீவனை கொடுப்பது, and to give it more abundantly. இன்னும் அதிகமாக அபரிவிதமாக கொடுப்பது. This morning I explained Redeemer. We call him Redeemer. இந்த காலை வேளையிலே நான் கூறினேன் அவர் மீட்கிறவர். What is redemption? மீட்பர். மீட்கிறது என்றால் என்ன? In simple term, it is buying back. சாதாரண வார்த்தையில சொல்ல போனால் அது திரும்பவுமாக வாங்கப்படுகிறது. நம்முடையதுதான், அது திருடப்பட்டு விட்டது. அதை நம்ம என்ன செய்கிறோம்? மீண்டும் கிரயத்தை செலுத்தி கர்த்தர் நமக்கு மீட்டு கொடுத்தார். He had purchased and he had bought back. That is called redemption. அவர் திரும்பவுமாக அதை வாங்கி கொடுத்தார். அதுதான் மீட்பு. That is what the Lord's table is all about. அதுதான் கர்த்தருடைய பந்தி. This morning I also said, but I did not elaborately talk about that because of the time. நேரம் இல்லாத காரணத்தினாலே நான் அதை குறித்து அதிகமாக பேசவில்லை. You see, all the things that God created கர்த்தர் சிருஷ்டித்த எல்லாம் are not for righteous people. அவைகள் நீதிமானுக்கென்று மாத்திரம் அல்ல. No, it is. நீதிமானுக்கென்றே அல்ல. You see, all those things God created கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தார் and put it in the Bible for an ordinary people like you and me, சாதாரண மக்களாகிய நமக்காக, who will fail the Lord many times in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே अनेक முறை நாம் கர்த்தருடைய காரியங்களிலே தோற்று போகிறோம். கர்த்தரை நாம் பல இடங்களில் வெட்கப்படுத்துகிறோம். God know about it. கர்த்தர் அதை குறித்து அறிந்திருக்கிறார். That is the reason in the Lord's table he said, எனவே தான் கர்த்தருடைய பந்தியிலே அவர் you sitting கூறினார், here don't judge somebody who is sitting at the back. இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறவர்கள் பின்பாக உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களை நியாயம் You தீர்க்காமல் husband don't judge your wife. புருஷர்களே மனைவியை நீங்கள் You wives don't judge your husband. மனைவிகளே புருஷர்களை நியாயம் You தீர்க்காமல் judge yourself. நம்மையே நாம் நிதானித்து What அறிய is வேண்டும். wrong in you? நமக்குள்ளாக என்ன You தவறு take that இருக்கிறது, and reconcile with God. அதை எடுத்து கர்த்தரோடு கூட நாம் ஒப்புரவாக If you வேண்டும். have judged yourself, நம்மை நாம் நிதானித்து the அறிந்தால் Bible says you will not be judged. நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட In the மாட்டோம். world, people are quick to judge others. உலகத்திலே மற்றவர்களை நியாயம் தீர்க்க மக்கள் மிகவும் எளிதாக But செய்து you விடுகிறார்கள். see, if you judge yourself righteously, நம்மை நாம் நிதானித்து அறிவோம் என்றால் you might have taken the stone from the earth, நாம் ஒருவேளை கீழே இருந்து கல்லை எடுத்திருக்கலாம், but you will never be able to throw it on anyone. ஆனால் அதை நாம் யார் மீதாகவும் வீச மாட்டோம். வீச முடியாது. The Bible, there is a reason for it. அதற்கென்று வேதாகமத்திலே When காரணம் the உண்டு. Holy Spirit convicts, பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் நம்மை உந்தும் பொழுது, you see, உணர்த்தும் பொழுது, it is only you and God. நாமும் தேவனும். Every other thing மற்ற எல்லா is காரியமும் immaterial for God as far as you is concerned. அதெல்லாம் கர்த்தர் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்த மாட்டார். So this morning, that is what we explained. இந்த காலை வேளையிலே அதை தான் When நாம் we பார்த்தோம். come into the presence of God, especially to take part in Lord's table, கர்த்தருடைய பந்தியிலே நாம் பங்கு பெற நாம் வரும் பொழுது judge yourself, நம்மை நாம் நிதானித்து and if அறிவோம். you find anything that is against God, கர்த்தருக்கு எதிராக எதுவும் இருக்கும் என்றால் turn to God, கர்த்தரிடத்திலே திரும்புவோம். confess your sin. நம்முடைய பாவங்களை He அறிக்கையிடுவோம். is gracious enough to forgive everything. அவர் எல்லாவற்றையும் மன்னிக்க அவர் And to கிருபையுள்ளவராய் make you இருக்கிறார். and me righteous before him. அவருக்கு முன்பாக நம்மை நீதியுள்ளவர்களாக If the மாற்றுவார். righteousness can come by the acts of a man, then it is not the righteousness, says the word. மனிதனுடைய காரியங்களினால் நீதி வரும் என்றால் அது நீதி அல்ல. That is not the righteousness of God. அது கர்த்தருடைய நீதி அல்ல. See, this evening, that's the only point I'm going to emphasize to you this day. இந்த சாயங்கால வேளையிலே இந்த ஒரு காரியத்தை தான் நான் கூற போகிறேன். Everyone wants to be transformed. எல்லோரும் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும் என்று How விரும்புகிறார்கள். many of you want to be transformed? எத்தனை பேர் நாம்
மாற வேண்டும். You see, I want you to understand this one simple thing. ஒரு காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள So வேண்டும். many times you see, devil allows us to go through a situation. ஒரு கட்டத்துக்குள்ளாக ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக நாம் போகும்படியாக சத்ருவானவன் You see, செய்கிறான். that is what I explained to you taking Psalm 119 and verse 95. சங்கீதம் 119 95ஆம் வசனத்தை நாம் பார்த்தோம். We'll read that verse. நாம் அதை படிப்போம். On the way there is a wicked enemy who hides himself. Please read that word if you அந்த வார்த்தையை நாம் படிப்போம். 119ஆம் சங்கீதம் 95ஆம் வசனம். You see, the word says there is a wicked one who is waiting along the way to hit us. நம்மை அழிக்க துன்மார்க்கர் வழியிலே காத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நாம் வார்த்தையிலே And we need to look to the word of God. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேல் கண்ணோக்கமாய் இருக்க வேண்டும். NLT, the New Living Translation says, quietly remind yourself of the word that is able to deliver you. Quietly, அமைதியாய் உனக்குள்ளாக தேவனுடைய வார்த்தையை நீ சிந்தித்துக்கொள், அது உன்னை சத்ருவினுடைய தாக்குதலில் இருந்து விடுதலை ஆக்கும். ஆமென். Hallelujah. That's what I said this morning time in Tamil. அதைதான் இந்த காலை வேளையிலே நான் See, everybody said, you see, going behind God is waste. கர்த்தருக்கு பின்பாக செல்லுகிறது ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. It is some emotional experience. அது ஏதோ ஒரு உணர்வை சார்ந்தது. But understand, நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். your whole life depends on that. உங்களுடைய முழு வாழ்க்கையும் அதன் மேலே சார்ந்ததாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Along the way, அந்த வழியிலே there is an enemy. துன்மார்க்கர் இருக்கிறார்கள். There is an enemy. ஒரு சத்ருவானவன் இருக்கிறான். How many of you believe that? எத்தனை பேர் நாம் அதை See, devil can hit us when we were absolutely not at all ready for it. நாம் சிறிதும் அதை எதிர்பார்க்காத நேரம் சத்ருவானவன் தாக்குகிறான். And church, I want you to understand this. இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Always hold the word of God so dear to you. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் மிகவும் நமக்குள்ளாக நாம் அதை பற்றிக் கொள்வோம். Remind yourself time and again silently in your mind. நம்முடைய சிந்தனையிலே நாம் தெளிவாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை வைத்துக் கொள்வோம். So that the attacks of the enemy, சத்ருவானவனுடைய எதிராளியின் தாக்குதல், it will not happen in our life. அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெறாது. Hallelujah. This is what we have seen this morning. இந்த காலை வேளையிலே அதை தான் நாம் பார்த்தோம். I just want to add one more point before we conclude. நாம் முடிப்பதற்கு முன்பாக இன்னும் ஒரு காரியத்தை பார்ப்போம். See, the transformation is something that Christian people try to work out externally. இந்த மாற்றப்படுகிறது, மாறுதல், மறுரூபமாகிறது கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் அதிலே அதிகமாக many times we try, அதிலே நாம் முயற்சி செய்கிறோம், and we fail. தோற்று போகிறோம். How many of you have ever, you see, gritted your teeth? பல்ல கடிச்சிட்டு இருக்கீங்க, இது மாதிரி நடந்திருக்க கூடாது, இந்த மாதிரி நான் செஞ்சிருக்க கூடாது, ஆனா நான் செஞ்சிட்டேன். Have you ever went through that? You have spoken something and later on you thought you should not have spoken like that and you have gritted your teeth. Am I right? This happens to every believer. ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் இது நடைபெறுகிறது. This has not happened to you. உங்களுக்கு இது If it has நடைபெறவில்லையா? not happened to you, my message is waste. Understand that. See, you see, we always depend on action. நாம் நம்முடைய செயலை சார்ந்து இருக்கிறோம். But this evening I'm telling you a simple thing. இந்த சாயங்கால வேளையிலே ஒரு எளிதான காரியத்தை We are living under the New Testament time. நாம் புதிய ஏற்பாட்டின் நாட்களிலே வாழ்கிறோம். See, the New Testament starts with faith. புதிய ஏற்பாடு அது விசுவாசத்தோடு கூட ஆரம்பிக்கிறது. See, all the works of the law was closed or was fulfilled at the Old Testament. எல்லா விதமான நியாயப்பிரமாணத்தின் காரியங்களும் அது பழைய ஏற்பாட்டிலே நிறைவேறப்பட்டது. But in the New Testament, ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே everything starts by faith. எல்லாம் விசுவாசத்திலே ஆரம்பிக்கிறது. You see, everything starts by the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரினாலே ஆரம்பிக்கிறது. See, we need to have this revelation. இந்த வெளிப்பாடை நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Please turn with me to 1 Corinthians chapter 12 and verse 3. 1 கொரிந்தியர் 12:3. What does that word say there? அந்த வார்த்தை என்ன கூறுகிறது? ஆதலால் தேவனுடைய ஆவியினாலே பேசுகிற எவனும்
இயேசுவை சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்ல மாட்டான். பரிசுத்த ஆவியினாலே அன்றி இயேசுவை கர்த்தர் என்று ஒருவனும் சொல்ல முடியாது. ஆமென். I want you to understand this. நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். How many believers are there in this evening service? எத்தனை விசுவாசிகள் இந்த சாயங்கால வேளை ஆராதனையில் I want you to know நாம் அறிந்து கொள்ள the வேண்டும். Holy Spirit பரிசுத்த had ஆவியானவர் started the work in you. நமக்குள்ளாக அந்த கிரியையை And ஆரம்பித்திருக்கிறார். that in எனக்குள்ளாக. And that is the reason எனவேதான் we have declared Jesus as Lord. இயேசுவே ஆண்டவர் என்று சொல்லி நாம் That அறிக்கை word இடுகிறோம். says without the Holy Spirit பரிசுத்த ஆவியானவர் you will இல்லாமல் not be able to say Jesus is your Lord. இயேசுவே ஆண்டவர் என்று நம்மால் சொல்ல முடியாது. Hallelujah. 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 The work of the Spirit of God had started in our life even before we have accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. That is the truth. இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாகவே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரியை நமக்குள்ளாக ஆரம்பித்து விட்டது. It is the work of the Holy Spirit பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரியை that we are the believers or the children of the Lord. நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. So see how the transformation takes place. எப்படியாக இந்த மாறுதல் See, நடைபெறுகிறது? I am giving you another scripture. I want you to by heart that scripture. இன்னொரு வேத பகுதியை கொடுக்கிறேன், நாம் அதை மனப்பாடம் In செய்து Romans கொள்வோம். 4 and verse 13. ரோமர் 4:13. If you have taken, please read that. எடுத்தால் அதை வாசிக்கலாம். அன்றியும் உலகத்தை சுதந்தரிப்பான் என்கிற வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாமுக்காவது அவனுடைய சந்ததிக்காவது நியாய பிரமாணத்தினால அந்த வாக்குத்தத்தத்தை கர்த்தர் கொடுக்கவில்லை. ஆமென். How it was given? எப்படி கொடுக்கப்பட்டது? விசுவாசத்தினால வருகிற நீதியினாலே அது அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. Amen. See, I'm telling you a couple of statements in the small or in the natural tongue. நான் சாதாரணமாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். How does the righteousness come? நீதி எப்படியாக வருகிறது? By faith. விசுவாசத்தினாலே. I believe I am righteous. நான் நீதிமான் என்று சொல்லி நான் I விசுவாசிக்கிறேன். believe Jesus is my Lord. இயேசு கிறிஸ்துவே என்னுடைய ஆண்டவர் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். Amen. Amen. The moment I believe Jesus is my Lord, இயேசுவே என்னுடைய ஆண்டவர் என்று சொல்லி நான் the விசுவாசிக்கும் Bible போது says I am righteous. நான் நீதிமானாக்கப்படுகிறேன் என்று The சொல்லி whole வேதம் process, கூறுகிறது. the whole process was worked out in my life by the Holy Spirit. இந்த முழு காரியமும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த கிரியை ஆரம்பித்து விட்டது. Hallelujah. And how I become transformed. நான் எப்படியாக மறுரூபமாக்கப்படுகிறேன்? First I want to tell only one point this evening. ஒரு காரியத்தை தான் இந்த சாயங்கால வேளையில சொல்ல Believe you are விரும்புகிறேன். righteous. நாம் நீதிமான் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிக்க You need to வேண்டும். believe you are righteous. நான் நீதிமான் என்று சொல்லி நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. From our childhood we heard, நம்முடைய சிறு வயதிலிருந்தே நாம் you கேட்டிருக்கிறோம். are a fool, நீ ஒரு முட்டாள், you are an angry fellow, நீ கோவக்காரன், you will never stick to one thing. நீ ஒரு காரியத்தை ஒழுங்காவே செய்ய மாட்ட. How many times we heard such statements in our life? எத்தனை முறை இப்படியாக நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்? Can we count it? அதை நம்மால் எண்ண முடியுமா? Countless time we heard. நாம் அதிக கணக்கிட நேரங்களிலே முடியாத அளவுக்கு அவைகளை கேட்டிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? Am I right or wrong? You are looking to me as if I am preaching for the moon. You see, it is true that every one of us were titled by this world. இந்த உலகத்தினாலே நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏதாவது ஒரு பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது. And you need to know, you need to title yourself according to the word of God. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியாக நமக்கு நாம் பெயர் சூட்டிக் கொள்ள வேண்டும். Who you are in the word. வார்த்தையின்படியாக That நாம் is how யார்? God sees you. அப்படியாக தான் கர்த்தர் நம்மை பார்க்கிறார். That is how God sees you. அப்படியாக தான் கர்த்தர் So நம்மை when பார்க்கிறார். you and me begin to see the way that God sees us,
கர்த்தர் நம்மை பார்க்கிற விதமாக நாம் நம்மை பார்க்கும்போது then the transformation takes place. அப்பொழுது அந்த மாறுதல் The நடைபெறுகிறது. same Holy Spirit அதே பரிசுத்த will ஆவியானவர் come into us நமக்குள்ளாக வருவார், and will transform us. நம்மை அவர் மாற்றுவார். You understand that? See, you know by the work that you are doing. நாம் செய்கிற கிரியைகளினால் நாம் அதை அறிந்து கொள்வோம். See, for example, உதாரணத்திற்கு a smoker knows he's a smoker. புகைப்பிடிக்கிறவர் அவர் புகைப்பிடிக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் அறிந்திருக்கிறார். அவருக்கு தெரியும். Amen. If suppose if unconsciously somebody asks question, how many of you will smoke, people may lift their hands. Definitely consciously they won't lift. You understand? So there is a title that the devil had allowed us to believe. சத்ருவானவன் நான் நம்பும்படியாக சில காரியங்களை நமக்கு அவன் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறான். நாம் நம்புகிறோம். You may say, Pastor, I am a very angry man. நான் ரொம்ப கோபக்காரன் பாஸ்டர்னு நீங்க How சொல்லலாம். many times you have told that? எத்தனை முறை நீங்கள் அதை சொல்லி To இருக்கிறீர்கள்? yourself. உங்களுக்கே. Next time when you see a situation, you know what will come? அடுத்த முறை ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது என்ன வரும்? Please. இல்லை பிரதர், நீங்கள் கோபக்காரன் நீங்கள் திரும்பி திரும்பி சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இன்னொரு சூழ்நிலை வரும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும்? கோபம் வரும். Because you have confessed, you have professed that you are an angry man. ஏனென்றால் நான் கோபக்காரன் நீங்க தொடர்ந்து சொன்னதுனால அடுத்த சூழ்நிலை ஏதாவது சூழ்நிலை வரும் பொழுது உங்களுக்கு முதல் கோபம் தான் வரும். Somebody wrote an app called Angry Bird. But there are ஒரு ஆப் ஒன்னு எழுதி இருக்காங்க ஆங்கிரி பேர்ட்னு அதுக்கு. But I am not talking about an angry bird, I am talking about angry people. ஆங்கிரி பேர்ட குறித்து நான் பேசல, கோபமா இருக்கிற மக்களை குறித்து பேசுகிறேன். The same principle you apply in the positive realm. இதையே நாம் நன்மையாக நாம் பிரயோஜனப்படுத்துவோம் என்றால், And when the devil says you are a fearful man, சத்ருவானவன் நீ பயந்தவன் என்று சொல்லும் பொழுது, and when you begin to admit it that you are a fearful creature, ஆமா நான் ரொம்ப பயந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மையே நாம் ஒத்துக்கொள்ளும் பொழுது, even for everything even a little sound you will fear. ஒரு சிறிய சத்தத்துக்கு கூட நீங்க பயப்படுவீங்க. Hallelujah. Who said you are a fearful man? நீங்க பயந்தவங்கன்னு யார் உங்களுக்கு சொன்னது? First the devil said. சத்ருவானவன் சொன்னான். And then you began to accept that. அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம். Then the spirit of fear began to work in your life. அந்த பயத்தின் ஆவி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்ய And this ஆரம்பித்தது. evening I want to tell you the same thing the Holy Spirit can do. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் கிரியை செய்ய வல்லமை உள்ளவராய், big work that what the devil can do. சத்ருவானவன் செய்வதை காட்டிலும் ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய கிரியை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. ஆமென். You stand before the mirror and say, I am righteous. கண்ணாடிக்கு முன்பாக நாம் நின்று சொல்லுவோம், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக நான் நீதிமானாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி. How many of you will say that? எத்தனை பேர் நாம் சொல்லுவோம்? When you begin to say it, நாம் அதை சொல்லும்போது say it, சொல்லிக் கொண்டே continue இருப்போம், to say it, தொடர்ந்து day சொல்லுவோம், in and day out, ஒவ்வொரு நாளும் till it சொல்லுவோம். becomes a part of you. நமக்குள்ளாக அது ஒரு பங்காக மாறும் And வரைக்கும் how it will become a part of you? அது எப்பொழுது நமக்குள்ளாக ஒரு பங்காக மாற முடியும்? It is man's psychology, or that is the way God built man. அப்படியாக தான் கர்த்தர் மனிதனை படைத்திருக்கிறார். Whether you may believe anybody's word or not, நீங்கள் யாருடைய வார்த்தையும் நம்பினால் நம்பாவிட்டாலும், but you will believe your word. ஆனால் உங்களுடைய வார்த்தையை நீங்கள் நம்புவீர்கள். How many of you understand what I'm talking? நான் சொல்லுகிறதை You will believe your word. உங்களுடைய வார்த்தையை நீங்கள் நம்புவீர்கள். Once you say, I am righteous according to the word of God because I believe in Jesus, கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியாக நான் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இயேசுவினாலே என்று சொல்லும்போது, then Holy Spirit பரிசுத்த ஆவியானவர் will begin to work in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை He செய்வார். will take away the things that's not of God. கர்த்தருக்கு பிடித்தமில்லாத காரியங்களை எடுத்து போடுவார். You need not fight with that. அதோடு கூட நாம் சண்டை போட We வேண்டாம். need not, struggle and grit our teeth. நாம் போராட வேண்டாம், பல்லை கடிக்க When வேண்டாம். things have gone and you will think, oh, for a similar situation I would have reacted differently, but today how I am keeping quiet.
இதே போல ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம் எப்படியாக வித்தியாசமாக நான் இருந்தேன், ஆனால் இப்பொழுதோ நான் எப்படியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நீங்களே யோசிப்பீர்கள். The Holy Spirit will work. பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்வார். Bible says வேதம் கூறுகிறது, Abraham believed God. ஆபிரகாம் கர்த்தரை விசுவாசித்தான். And it was counted in his life as righteousness. அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. Amen. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. You believe what the word says you are. நாம் யார் என்று வார்த்தை கூறுகிறதோ அப்படியாக நாம் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிக்க Holy வேண்டும். Spirit will do the rest. பரிசுத்த ஆவியானவர் மற்ற காரியங்களை செய்வார். I tell you as a challenge this evening. இந்த சாயங்கால வேளையிலே ஒரு சவாலாக கூறுகிறேன். Maybe you have a doubt, you start today, you practice it. உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் அதை இன்றிலிருந்தே நீங்கள் துவங்குங்கள். நீங்கள் வந்து என்னிடத்திலே சொல்லுங்கள். After 3 months, if you have not changed, come and say to me. 3 மாதங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் மாறவில்லை என்றால் என்னிடத்திலே வந்து சொல்லுங்கள். It is simple. இது எளிது. You will believe what you say. நீங்கள் சொல்லுகிறதை நீங்கள் நம்புவீர்கள். And especially when you say what is written in the word of God, கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே என்ன எழுதியிருக்கிறதோ அதை நாம் அறிக்கையிடும் பொழுது, then the Spirit of God will work in you and through you. அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக நம் மூலமாக அவர் கிரியை செய்வார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. I want to know that sometimes God takes us through situations through which we grow in faith. கர்த்தர் சில வேளைகளிலே சில சூழ்நிலைகளாக நம்மை எடுத்து செல்வார். அதன் மூலமாக நாம் விசுவாசத்திலே வளருவோம். Not to destroy us, நம்மை அழிக்க அல்ல, but to tell to us that we are loved of Him. நாம் அவரினால் நேசிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று. Say, I am righteous. நான் நீதிமான். Say, I am going to say I am righteous. நான் நீதிமான் என்று தொடர்ந்து நான் சொல்ல போகிறேன். கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக நான் நீதிமான். கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக நான் keep on telling that. தொடர்ந்து நாம் சொல்லுவோம். Holy Spirit will transform you completely. பரிசுத்த ஆவியானவர் முற்றிலுமாக உங்களை மாற்றுவார். All the things that what you have ever done or what you see what with what you have struggled up till this time, however strong that habit may be, that will have to leave you. நீங்கள் ஒருவேளை இதுவரைக்கும் எவ்வளவு அந்த பழக்கம் எவ்வளவு நாளாக அந்த பழக்கத்திற்கு நீங்க அடிமைப்பட்டிருந்தாலும், especially for addiction, I tell this, and people have come and reported to me the victory over those things. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Church, I want to tell you this evening time, இந்த சாயங்கால வேளையிலே நான் கூறுகிறேன், you are what you are in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக நாம் யாராக இருக்கிறோமோ அப்படியாக தான் That is how the Lord sees you. அப்படியாக தான் கர்த்தர் நம்மை When the பார்க்கிறார். Lord sees you as righteous, you are righteous indeed. நாம் நீதிமான் என்று சொல்லி கர்த்தர் நம்மை பார்க்கும் பொழுது நாம் நீதிமானாக இருக்கிறோம். So it is for us to accept it, நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். and it is for us to confess it. அதை நாம் அறிக்கையிட வேண்டும். It is for the Holy Spirit to bring the transformation. பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த மாறுதலை கொண்டு வருவார். Hallelujah. Hallelujah. How many of you have understood the message, the whole thing this morning and also this evening? இந்த காலை வேளை செய்தியும் சாயங்கால வேளை Never say, செய்தியும் I am this or I am that. நான் இப்படி அப்படி என்று சொல்லி சொல்லாமல் I am இருப்போம். righteous. நான் நீதிமான். That's what I want you and me to believe. நாம் tell அதையே it. விசுவாசிக்க வேண்டும். Day in and day out. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அதை சொல்ல வேண்டும். Amen. Hallelujah. Hallelujah. And we are going to sing that first song with which we started this service. நாம் ஆரம்பித்த அந்த முதல் பாடலை பாட போகிறோம். I tell you, for those who are aware with us for long time, this is the song. எங்களோடு கூட अनेक வருடங்களாக இருந்தவர்களுக்கு சொல்லுகிறோம். This is the song that the Spirit of God gave. இந்த பாடலை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கொடுத்தார். And exactly during the time that we went through the crisis in our son's life, என்னுடைய மகனுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அந்த கட்டத்துக்குள்ளாக செல்லும் பொழுது இந்த பாடலை கர்த்தர் கொடுத்தார். that almost 6 days we sang this song day in and day out till we got the first phone call from him on that Sunday morning. அந்த முதலிலே அந்த ஃபோன் கால் அந்த சண்டே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வேளையிலே வந்த அந்த நாள் வரைக்கும் முன்பதாக இருந்த 6 நாட்களும் இந்த பாடலை தான் நாங்கள் இரவும் பகலும் தூக்கம் இல்லாமல் பாடிக்கொண்டிருந்தோம். This is a song that God said your son will come back home. இந்த பாடலை தான் பாடிக்கொண்டிருந்தோம். Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you, he will be here next month.
married, and now today he is a dean of a Bible college and also IT director for that university, and everything is okay, but for the faith that God had given to us at the time of the crisis. Amen. இன்னும் ஒரு மாதத்திலே திரும்பவும் தன்னுடைய மனைவியோடு கூட அவர் வருவார். இப்பொழுது அவர் ஒரு கல்லூரி First time he is coming with his wife. But he is coming as a dean of a Bible college, and he is called to the leaders of the church there. That's what he feels, and that's what God opens the way for him. He speaks among the leaders there. அங்கே இருக்கிற சபை தலைவர்களோடு கூட அவர் பேசுகிறார். And he teaches them so many things. I'm really proud about him. The way that God molded him in the last 5 years. இந்த 5-6 வருடங்களிலே கர்த்தர் எப்படியாக அவனை மாற்றினார். But we can never forget. ஆனால் நாங்கள் மறக்க முடியாது. Every grace that drop by drop that God had built that life. சொட்டு சொட்டாக கிருபையாக கர்த்தர் அந்த வாழ்க்கையை எப்படியாக கட்டினார். So I did not select that song, but when I walked into the church, that was the first song. Yeah. There's also the song of the season, and then another song. Yes, no, not by might or by. We'll sing that two songs and give glory to God. Why I'm telling this? I want to give you a hope this evening. இந்த சாயங்கால வேளையிலே உங்களுக்கு நான் நம்பிக்கை கொடுக்கிறேன். Maybe you are concerned about your children. உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படலாம். You are concerned about your daughter or about your son. மகளை குறித்தோ மகனை குறித்தோ கவலைப்படலாம். Or you may be concerned about your personal life. உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்தை குறித்து நீங்கள் யோசிக்கலாம். Never lose hope. நீங்கள் ஒருபோதும் உங்களுடைய நம்பிக்கையை இழக்க வேண்டாம். Your Lord and my Lord நம்முடைய தேவன் will not let us down. அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார். Hallelujah. Hallelujah. Our Lord will never let us down. நம் தேவன் ஒருபோதும் நம்மை கைவிட மாட்டார். இந்த பாடலை பாடுவோம். And we will sing also another song which we used to sing. இன்னொரு பாடலையும் பாடுவோம். No, not by might, not by power. First we'll sing this song. Shall we stand? It should be nice. As sure as gold is precious and the heart is sweet. Lord, you love this city and you love these streets. Every child are playing by their own front door. Every baby laying on the bedroom floor. Every dreamer dreaming in a sad and joy. Every driver driving through the rush hour. I feel it in my spirit, feel it in my bones. You gotta send revival, bring them all back home. Yes, God. I can hear the thunder in the distance, like a train on the edge of the town. I can feel the brooding of your spirit. Lay your burdens down, lay your burdens down. From the preacher preaching when the well is dry, to the lost soul reaching for a higher high. From the young man working. From the young man working through his hopes and fears, to the widow walking through the vale of tears. Every man and woman, every old and young, every father's daughter, every mother's son. I feel it in my spirit, feel it in my bones. You gotta send revival, bring them all back home. Amen. I can hear the thunder in the distance. It's like the train on the edge of the town.
I can feel the brooding of your spirit. Come lay your burdens down. Lay your burdens down. Next song. I can Praise Jesus. No, not by might. Tonight you are standing here. Maybe you are thinking how your situation will change. உங்களுடைய சூழ்நிலை எப்படி மாறும் என்று சொல்லி The Lord God is telling to you, கர்த்தர் இந்த not by might, ஆவி nor by power, பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல His Spirit. அவருடைய ஆவியினாலே But by ஆகும். His Spirit. அவருடைய I ஆவியினாலே repeat ஆகும். again, but by His Spirit. திரும்பமாக கூறுகிறேன் அவருடைய ஆவியினாலே பரிசுத்த ஆவியானவரினாலே. பரிசுத்த ஆவியினாலே. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 You will go through the transformation. நீங்கள் அந்த மாறுதலுக்குள்ளாக Your family will go through the உங்களுடைய transformation. குடும்பம் அந்த மாறுதலுக்குள்ளாக Not by கடந்து might, செல்லும். not by பலத்தினாலும் power, அல்ல, but by the Spirit of the living God. கர்த்தருடைய ஆவியினாலே. No, not by might, nor even power, Yes, God. but by your Spirit, oh Lord. Bababasia. Healer of hearts, you're the binder of wounds, lives that are lost, restore. Come and flow through this land, till every man praises your name once more. Shall we sing again? No, not by might, Nor by your nor By- even power, Yes, God. but by your Spirit, oh Lord. Healer of hearts, Binder of wounds. binder of wounds, lives that are lost, restore. Come and flow through this land, till every man praises your name once more. That day we prayed for Jesus, for David, அன்றைய நாளிலே நாங்கள் ஜெபித்தோம். and today you may be praying for somebody. One day, ஒரு நாள் that boy, that girl, இயேசுவே அந்த மகன் That அந்த மகள் அந்த that மனுஷன் அந்த will மனுஷி come. இயேசுவே வருவார்கள். Shall we sing? Healer Healer of hearts, binder of wounds, lives that are lost, restored. Come and flow through this land, till every man praises your name once more. Hallelujah. Through this land, till every man praises your name once more. Praise you, Jesus. Father, we thank thee this evening time. இயேசுவே இந்த சாயங்கால வேளையிலே உம்மை We
What a துதிக்கிறோம் அப்பா. presence we enjoy this evening, இயேசுவே God. இந்த சாயங்கால வேளையிலே நாங்கள் எப்படிப்பட்டதான பிரசன்னத்தை And அனுபவிக்கிறோம். Lord, the presence that tells us that we are your beloved. இயேசுவே உம்முடைய அருமையானவர்கள் என்று சொல்லி இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது. Holy Spirit, we feel பரிசுத்த it. ஆவியானவர், Lord, we feel it in our spirit. எங்களுடைய ஆவியிலே நாங்கள் அதை உணர்கிறோம். We thank you, Lord, for this evening இந்த service. சாயங்கால வேளை ஆராதனைக்காக Lord, உமக்கு bless நன்றி. this week. இந்த வாரத்தை ஆசீர்வதிக்கிறோம். Every going out and every coming in be blessed. In ஒவ்வொரு Jesus' போகையும் name, வருகையும் Lord. இயேசுவின் நாமத்தினாலே Let ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக every இருப்பதாக. desire of every heart be met. ஒவ்வொரு இருதயத்தின் வாஞ்சியும் அது கர்த்தாவே And நிறைவேறப்படுவதாக. Lord, we are victors in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக நாங்கள் முற்றிலும் வெற்றி About anything சிறந்தவர்களாக and everything இருக்கிறோம். we are brought into your presence. இயேசுவே உம்முடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளாக We take victory. நாங்கள் வெற்றியை எடுத்துக்கொள்கிறோம். Hallelujah. Lord, we believe and we know இயேசுவே that நாங்கள் every one of us will be completely be transformed into the image of Jesus Christ of நாங்கள் Nazareth. ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக இயேசுவே மறுரூபமாக்கப்படுவோம் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். மறுரூபமாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம். அதற்காக நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். We thank you, Lord. உமக்கு நன்றி இயேசுவே. We magnify your name, Jesus. உம்முடைய நாமத்தை We உயர்த்துகிறோம். exalt your work. உம்முடைய கிரியைகளை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். Lord, in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே பிதாவே. Let the church say, ஆமென் என்று Amen. சபை சொல்லுவோம். நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் ஒவ்வொருவரோடும் நம்முடைய தேவனை நாம் முகமுகமாய் சந்திக்கும் வரை கூட இருந்து வழிநடத்தி காப்பதாக. ஆமென். ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. அவரின் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து என் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி என் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு என்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் என் வாயை திருப்தி ஆக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமாய் என் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது. ஆமென்.